Hello students, welcome to Trendy Achievers channel. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ జువాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్లోది మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నాను. అది ఏంటి అంటే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ Ascaris lumbricoides. యాక్చువల్లీ ఇది ఏంటి ఆర్గానిజం? ఇట్ బిలాంగ్స్ టు నెమటోడా ఫైలం ఆఫ్ invertebrates and it belongs to class Phasmidia and it acts as an endoparasite in the small intestine of the human being and it occurs, it enters into our body through contaminated food and water. So మనం లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ Ascaris lumbricoides చూసినట్టయితే ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ సెక్షువల్ డైమార్ఫిజం. అంటే ఏంటి? టూ ఆర్గానిజమ్స్ సెపరేట్గా ఉంటాయి, ఫీమేల్ అండ్ మేల్ Ascaris lumbricoides. They Ascaris lumbricoides, it is commonly called as the round one. Next, if we observe this male and female, we can easily identify this male. It shows a curved end and the female is a little longer than that of the male, and they shows chitinous lip at the tip, anterior tip, and posterior they exhibit trail, but in male it is like little curve, and they shows male Ascaris lumbricoides shows a pineal spicule, pair of pineal spicule. It is useful for the at the time of copulation, and there's a fertilization occurs in the small intestine of the human being, and the female Ascaris develops nearly 2 lakhs eggs. Understanding students? 2 lakh eggs. అంటే జనరల్గా ఈ పారాసైట్స్ అనేవి అడాప్టేషన్, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడాప్టేషన్ టు రిలీజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్. టీనియా, సోలియం, డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అవి కూడా ఎక్కువ ఎగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో దర్స్ ఫీమేల్ రిలీజెస్ 2 lakhs eggs. మనం ఎగ్ ఆఫ్ Ascaris చూసినట్టయితే దాన్ని ఏమంటాము? మ్యామిలేటెడ్ ఎగ్. మ్యామిలేటెడ్ ఎగ్ అని ఎందుకు అంటాము అంటే ఇట్ షోస్ రిపెల్ సర్ఫేస్ అండ్ ఇట్ కవర్స్ విత్ ప్రోటీన్ కోట్ అండ్ ఇట్ కంటిన్యూస్ విత్ chitinous layer and it follows lipid layer inside and it shows nucleus cytoplasm. So next, after this mammaliated egg, it enters out of the body into the soil through fecal matter. అంటే ఏంటి? ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ద్వారా ఇది బయటికి అంటే సాయిల్లోకి రాబడుతుంది. అక్కడ ఇట్ అండర్గోస్ ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, త్రూ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ఇట్ డెవలప్స్ ఇన్ ద మాయిస్ట్ సాయిల్. మాయిస్ట్ సాయిల్లో ఇది ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ మెచ్యురేషన్ జరిగి ఇట్ డెవలప్స్ ఇంటూ ఫస్ట్ ర్యాబిడిటిఫార్మ్ లార్వే. సో సమ్ వర్డ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ, 3 టెక్నికల్ వర్డ్స్. అవి ఏంటి అంటే మ్యామిలేటెడ్ ఎగ్, rhabditiform larvae as well as molting. Molting అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ rhabditiform larvae, it undergoes first molting and it develops into second rhabditiform larvae. So the second rhabditiform larvae is the infectious stage to the human being through contaminated food and water. అంటే ఇదేంటి? ఫుడ్ అండ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ ద్వారా మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో దాట్ రీచెస్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. అండర్స్టాండింగ్ స్టూడెంట్స్? వెరీ ఈజీ, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో స్మాల్ ఇంటెస్టైన్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? దిస్ outer shell lyses and this Ascaris lumbricoides organism, this larvae enters out of the shell and then it enters into extra interstitial fluid. అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి. దెన్ సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా ఇంటెస్టైనల్ ఫ్లూయిడ్. ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లివర్కి వెళ్ళి ఏమవుతుంది? లివర్కి ఎలా వెళ్తుంది? హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్. త్రూ హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్ ఇట్ రీచెస్ టు ద లివర్ నుంచి హార్ట్ త్రూ ఎలా వెళ్తుంది? పోస్ట్ క్యావల్ వెయిన్. సో వెయిన్ is useful to transport deoxygenated blood to different parts to heart. So then heart నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లంగ్స్కి వెళ్తుంది త్రూ పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే స్టూడెంట్స్, బ్లడ్ వెసల్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏంటి? హెపటాలజీ రిలేటెడ్ టు లివర్, హెపాటిక్ పోర్టల్ వెయిన్. దెన్ టు ద heart through post caval vein, then to the lungs through pulmonary artery. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? లార్వా సెటిల్ అయిపోతుంది. సెటిల్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది? ఇట్ అండర్గోస్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్. లైక్ ఇక్కడ ఏమైంది మనకి? దిస్ ఇస్ సెకండ్ rhabditiform larvae. అది నెక్స్ట్ మౌల్టింగ్, సెకండ్ మౌల్టింగ్ అండ్ దాట్ డెవలప్స్ ఇంటూ థర్డ్ స్టేజ్ larvae. ఇదేమవుతుంది? నెక్స్ట్
ఆల్వియోలైలోనే స్టూడెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి అంటే ఈ అప్ టు 4th stage larvae that develops in the alveoli of lungs. So then it undergoes third molting and forms into 4th stage larvae. ఈ 4th stage larvae నెక్స్ట్ మౌల్టింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి లార్వే ఆల్వియోలి నుంచి వెళ్ళాలి అంటే these are the body parts to be enter into the small intestine. First ఎట్లా వెళ్తుంది బయటికి? bronchi, tracheae, larynx, glottis, then enters into digestive system tract. From respiratory system into digestive system tract. So up to this bronchi, tracheae, larynx, glottis, esophagus, stomach and then into small intestine. అక్కడ 4th మోల్టింగ్ జరిగి యంగ్ Ascaris lumbricoides బయటకు వస్తాయి. సో ఈ యంగ్ further develops and they matures and the copulation, this fertilization, then they releases mammaliated egg. That is the way. And what are the symptoms? Symptoms ఏంటి ఇక్కడ? In children it occurs mostly. Then this shows nutrition deficiency and growth retardation we can observe. And what are the precautions? Here we should follow washable vegetables and fruits. We should wash it thoroughly and we should use septic toilets. Next we should drink boiled water. So this is students, this is the Ascaris lumbricoides life cycle, very important one. Learn it carefully. All the very best.